of the Zimbabwe African National Union Patriotic Front to pay tribute to Chama Mapinduzi on this very auspicious occasion, the holding of the 10th National Congress in this very beautiful capital of Dodoma. The total liberation of the African continent can never be written or narrated without paying tribute to the critical role played by the people of Tanzania, mobilized by Chama Mapinduzi under the distinguished leadership of that Pan-African revolutionary icon, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Comrades, it was in recognition of Tanzania's unflinching commitment to total African liberation under CCM leadership that the OAU set up the headquarters of its Liberation Committee in the then capital of the United Republic of Tanzania, Dar es Salaam, which was brilliantly led and coordinated by the late General Hashim Mbita. We, the countries of Southern Africa, who were under the most brutal and exploitative racist colonial regimes, were the principal beneficiaries of Tanzania's efforts and commitments. Tanzania was the principal focus in the mobilization of political, diplomatic, and material support for our liberation movements. It was in Tanzania where we as liberation fighters received our political and military training. It was Tanzania who organized our military, for our military hardware to prosecute the armed struggle. It was Tanzania who saw to it that enough food and clothing was mobilized for the fighters. It was in Tanzania where ordinary people made contributions and provided generous hospitality to the combatants of the liberation movements in Southern Africa. Your Excellency, relations between our two parties and countries are excellent, with regular exchanges of visits at the highest level. His Excellency, Comrade Emerson Dambudzo Mnangagwa, paid a state visit to Tanzania in June 2018, which was reciprocated by the late President John Pombe Magufuli. Your Excellency, only 2 months ago, I had the honor of being received by you, Your Excellency, as a special envoy to deliver a special message from your brother and colleague, President Emerson Mnangagwa. And this illustrates the regular consultations that are undertaken between our two parties, our two countries, and our two leaders. Comrades and friends, in a show of close solidarity and brotherly relations, Tanzania was the first African country to donate tons of food and drugs and the medical supplies to Zimbabwe following the devastation caused by Cyclone Idai. Furthermore, Tanzania allocated a plot of land here in Dodoma to Zimbabwe on which to build its sanctuary. Following this remarkable gesture, the government of Zimbabwe will soon start the construction. Your Excellency, it is not so long ago that that SADC
publicly took a common position on the illegal sanctions imposed upon Zimbabwe. It is not by accident that this common position on the denouncing of these illegal sanctions was taken here in Tanzania at the SADC Heads of State and Government held in 2019 under the leadership of the late President John Pombe Magufuli. As a result, the date of 25th October every year was designated as the SADC Anti-Sanctions Day. On this day, all SADC countries carry out activities to demand the immediate and unconditional lifting of all sanctions imposed on Zimbabwe illegally by some Western countries. This collective position and collective voice is proving to be very powerful and very effective. Remarkably, in the area of economic cooperation, there are cross investments in each other's economies by our private sectors. Notable Zimbabwean companies such as Citco and the Bank ABC have invested in Tanzania, while Tanzanian companies have also invested in Zimbabwe, notably Bakresa Holdings, which acquired a very important food chain, Blue Ribbon Foods, in our country. Comrades and friends, we are very excited that in the education sector, a sizable number of Zimbabwean students are studying the Swahili language at the University of Dar es Salaam. There are Swahili lecturers at the University of Zimbabwe's Department of African Languages. And even more important, plans are underway for Tanzania to provide Zimbabwe with Swahili teachers at the primary and the secondary school levels. Your Excellency, having so benefited from Chama Mapinduzi iconic revolutionary credentials, ZANU-PF has committed itself to build Zimbabwe brick by brick and stone upon stone. In this regard, the recently inaugurated Julius Nyerere Leadership School will be a great asset and source of inspiration. Your Excellency, ZANU-PF and its entire membership brings to this 10th National Congress a strong message of support and solidarity to Chama Mapinduzi and its entire membership. Long live the United Republic of Tanzania. Long live the solidarity between CCM and ZANU-PF. Asante sana, tatenda, siyabonga. I thank you. Siyabonga, comrade, siyabonga. Asante sana. Asante sana. Our greetings. Thank you, comrade. Tuungane kuwashukuru ndugu zetu wa Zimbabwe. Na sasa niwakaribishe NRM Uganda. Your Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency the President of Zanzibar, Dr. Ali Hussein Mwinyi, the Vice Chairman of CCM, Dr. Kinani,
Comrade Secretary General of CCM, Dr. Daniel Songolo, and all the leaders of CCM. Good afternoon. I bring you greetings from your brother, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, who is the President of the Republic of Uganda and the Chairman of the National Resistance Movement Party of Uganda. Uganda and Tanzania, we share very many things, but above all, we owe our existence as a party to the foundation that the late Julius Nyerere gave to NRM and President Yoweri Kaguta Museveni when we were struggling for the liberation of Uganda. We also thank the hospitality of the people of Tanzania, that when we were struggling to stabilize our country in the early 70s, when President Idi Amin overthrew President Milton Obote, Tanzania welcomed President Obote and gave him a home. So we feel Tanzania is a home and a beacon of hope. We thank you for extending the invitation. We thank you for the friendly and brotherly relationship that we have. The foundation of the National Resistance Movement Party in Uganda cannot and shall never be spoken about without reference to CCM. The values, the norms that you gave us has stabilized Uganda, and we thank you so much. As a party, we shall commit to deepen and strengthen our party-to-party relationship. We feel we should learn more from Tanzania. We feel we should learn more from your system. We feel we should be closer to CCM than before. And so we thank you for inviting us. More in particular, Your Excellency, we thank you for being the glue that has brought your brothers in the African fraternity together. When you speak, they listen. When you speak, they get calm. When they speak, they cool down. So we thank you for providing that sisterly and brotherly, harmonious relationship in the region. We wish you all the best, and we thank you for having this wonderful conference, and we wish all members of CCM a successful deliberation, and may God bless all of you. Viva, viva, viva CCM! Thank you so much. Asante sana Uganda. Na sasa tuwaite ndugu zetu RPF Rwanda. United Republic of Tanzania, oye! CCM, oye! RPF, oye! Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania and Chairperson of Chama, Mapinduzi, Your Excellency, Vice Chairman of Chama, Mapinduzi, URT Mainland, Your Excellency, Vice Chairperson, Chama Mapinduzi Zanzibar, Your Excellency, President of Zanzibar, Honorable Secretary General of Chama Mapinduzi, Your Excellencies,
protocol observed. Ladies and gentlemen, I wish to start my remarks by conveying warm greetings, congratulations, and message of solidarity from the Chairman of RPF and President of the Republic of Rwanda, His Excellency Paul Kagame, to Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the Chairperson of CCM and President of the United Republic of Tanzania, and through her to the members of CCM and the people of the United Republic of Tanzania. Allow me, Your Excellency, to also express our gratitude for the invitation extended to RPF to attend the CCM 10th National Congress and for the warm hospitality extended to us since our arrival in this beautiful country. Tunawashukuru sana ndugu zetu wa Tanzania kwa moyo wenu wa ukarimu na upendo kwa wageni, kama ilivyo desturi na mila za Kiafrika. Tunajisikia nyumbani. Your Excellency, the Rwanda Patriotic Front and Chama Mapinduzi continue to enjoy excellent bilateral relationship that borrows its roots from the long-time historical friendship between our two sister parties. Accordingly, sustained by the excellent bilateral cooperation between our two countries and regional cooperation under the East African community, the people-to-people cooperation between our respective countries remains strong. Our cooperation is also one that promotes Pan-Africanism ideology, having at the core our two great leaders of respective nations, Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan and His Excellency Paul Kagame. It's important to also note that the legacy left behind by the African great leader, His Excellency Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, the first president of Tanzania, is remembered as a central figure in the Pan-African drive for independence and Tanzania involvement in the liberation movements across the continent. Your Excellency, President, the Rwanda Patriotic Front wishes to take this opportunity to once again congratulate CCM and the leadership at its core for the great socio-economic transformation achievements. Equally, we wish to express our warmest congratulations to President Dr. Samia Suluhu Hassan for sustaining registered accomplishments and for achieving even more for the people of the United Republic of Tanzania. It underpins indeed the Chama Mapinduzi's sustained pro-people centeredness. I wish also to inform that in this move, the Republic of Rwanda has adopted Kiswahili as one of the official languages in the country. Your Excellency, President, as I conclude, I want to acknowledge the presence of my comrades, delegates from other political parties, and to reiterate RPF commitment to party-to-party cooperation for the betterment of our people, especially in consolidating our efforts in building prosperous Africa, the Africa we all deserve. On these few remarks, I wish to once again thank you very much for the invitation and the hospitality extended to us, and also to take this opportunity to express the Rwanda Patriotic Front commitment to sustaining and consolidating our excellent relationship with Chama Mapinduzi. I wish you all a fruitful 10th National Congress
and good deliberations. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana Comrade Bazivamo kwa kuwasilisha. Oye. Asante sana. Nashukuru sana. Tunashukuru kwa salamu kutoka RPF Rwanda, na sasa tuwakaribishe ndugu zetu wa Burundi, CNDD FDD, Reverend Kurio. Karibu sana. Tanzania oye! Burundi oye! CNDD oye! CCM oye! Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, waheshimiwa makamu mwenyekiti Zanzibar na Bara, Mheshimiwa makamu wa rais, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Katibu Mkuu, waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu, nimefurahi kwa mwaliko mheshimiwa. Nataka nianzie kufikisha salamu zangu na wanachama wa CNDD-FDD. Nifikishe salamu za mheshimiwa mwenyekiti wa baraza la wazee wa chama na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Burundi, Mheshimiwa Ndayishimiye. Tumefurahi. Tumefika hapa kama nyumbani kwa sababu sisi ni kama Watanzania. Tumeshukuru kwa mwaliko, na sisi kama Burundi kwanza tunawatakia mkutano mkuu mzuri, mufanikishe kila kitu. Sisi Tanzania tunachukua kama mfano. Burundi imepita kwenye matatizo mengi kuanzia miaka ya uhuru mpaka juzi. Warundi walikuwa wanakufa kama wanyama mpaka 93 wakamuua rais, na sisi vijana tukasema inatosha. Tukaingia msituni tukapigana, na baada ya miaka 10 kwa kusaidiwa na baba wa taifa Nyerere na Mandela na aliyekuwa waziri wa mambo ya nchi za nje rais mstaafu Jakaya Kikwete, tukafikia kwenye mkataba wa kuunda jeshi ambayo inasimamia usalama. Tutaendelea kuhakikisha kwamba Burundi inakuwa salama, na sisi tuna mfano ni Tanzania ambayo kwa miaka zaidi ya 60 iko tulivu, tunaikamata kama mfano. Mheshimiwa, sisi tunafurahi. Tunajua Burundi na Tanzania ina miradi mingi ya kuendeleza wananchi wao. Sisi kama chama tutasimamia, na kwa kumalizia nataka niseme kwamba muendelee kutunga mkono kama mlivyofanya. Miaka hiyo tulikuwa na matatizo, mkatupokelea wakimbizi, kwa watunza vizuri. Tulikuwa na makami mengi kuanzia kule Mishamo, Katumba, Uriankuru, kule Nduta, Mkugwa, kule Mtendeli, Karago, Rumasi, kule Rukore. Yani Burundi walikuwa kama karibu milioni 1. Mkawatunza vizuri. Kwa siku hizo tunaomba muendelee kusaidia, na sisi kama chama tutahakikisha Burundi inakuwa salama. Tunashukuru kwa ziara kwa ngazi zote. Mheshimiwa mlikuja Burundi, makamu wa rais alikuja, waziri mkuu alikuja, katibu mkuu alikuja, na sisi walikuja, na mimi nilikuja mara 2 hapa. Na kwa ngazi za chini tuna ujani mwema kule, tunafanya mikutano
ya kuhakikisha mipaka yetu inakuwa salama. Tulianzisha 2004 miaka 18 iliyopita, tukasimamia na sasa hivi tunasimamia na tumesambaratisha vikundi vyote vya majambazi walikuwa wanafanya uhuni upande wa moja, wanakimbilia upande wa pili. Sasa hivi wananchi wanafurahi sana. Asante sana, tunawatakia mafanikio mkutano mkuu. Asante. Kule tunafanya mikutano ya kuhakikisha. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to extend my heartfelt gratitude for the warmest reception and hostility of the people of Tanzania and the organizers of the Congress. Allow me to begin by thanking Chama and the government of Tanzania for attending today's high event. On behalf of the Prosperity President and Prime Minister of Ethiopia, His Excellency Dr. Abiy Ahmed Ali, and the membership of Prosperity Party, I feel honored to deliver our message of solidarity to the 10th National Congress of Chama. Prosperity Party is the ruling party in Ethiopia, established in December 2019 as a successor of the former Ethiopian People's Revolutionary Democracy Front. It is established with an all objectives of making Ethiopia a prosperity country as well as to ensure dignity of people, justice, and multinational unity. As we all know, we Africans was considered as a dark and dependent continent for ages, is becoming a continent of promising progress and bright hope. Thus, currently, most of the faster growing economies are founded in this continent. For this, the best example is our country, Tanzania. It is difficult to ensure prosperous Africa without employing African values and knowledge. Hence, without undermining the value of global knowledge, we should also invest in our indigenous knowledge and prepare the young generation accordingly. Unless it is impossible to escape the subjugation and exploration of others. That is what the permanent African figure and anti-colonial movement supporter, His Excellency Julius Nyerere, taught us, supporting and fighting for African causes. Within this context, in Tanzania, under the leadership of Chama, we have witnessed that the living conditions of Tanzanian people significantly improved over the past years. We also admire that the people of Tanzania, with the leadership of Chama, has achieved a lot in terms of development and democratization. Tanzania is one of the most peaceful and politically stable countries in Africa. In regard, I want to reassure you that there is a lot that we should learn from Tanzania endeavor, especially in terms of accommodating diversity. In general, there is no doubt that more results could be achieved in the years ahead for Tanzania and Tanzanians in every sector and every corner. We have historic Ethio-Tanzania relation which dates back to the time of anti-colonial movement in Africa. Both Ethiopia and Tanzania were champions of Pan-Africanism, and they are also co-founder of the former Organization of African Union, or AU. The current African Union
The foundation of the relationship between two countries was laid by His Excellency Julius Nyerere and Emperor Haile Selassie. Today also, we have a lot of issues which we could cooperate upon. Preventing human trafficking in the region is one of the among others. Hundreds of, not thousands of Ethiopians use Tanzania to cross to southern part of Africa. To solve this problem, it needs working together. We are also very keen to deepen our party-to-party relationship so as to further share experience between our two parties, as well as to join our parties' efforts for common agendas of the people of Africa, peace, prosperity, and unity. Finally, I wish the Congress to be completed successfully. God bless Africa, God bless Tanzania. Asante sana, I thank you. Tuwashukuru ndugu zetu wa Ethiopia kwa makofi mengi. Waheshimiwa wajumbe na wageni waalikwa, pamoja nasi hapa ni mabalozi kutoka nchi kadhaa. Hapa na listi ya Kenya, Marekani, Uganda, ameshaongea, Namibia, Afrika Kusini, balozi, na nchi kadhaa nyingine za Kiafrika wako hapa, wamekuja kutunga mkono. Lakini tukiendelea na salamu, nina barua hapa inayotoka kwa mzee wetu, mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi na rais wa awamu ya pili, Mheshimiwa Mzee Ali Hassan Mwinyi. Anasema, binafsi kwa niaba yangu na familia, naomba kutoa shukrani za dhati kwa kutuwezesha kwenda safari ya matibabu na kurudi salama. Lakini naomba radhi sana kwa kutoweza kushiriki katika mkutano wa CCM leo kutokana na kushikwa na mafua makali, japokuwa tayari niko hapa Dodoma. Nakutakia wewe binafsi na wajumbe wote kila la heri katika mkutano wa 10 wa chama, mkutano mkuu wa 10 wa Chama cha Mapinduzi leo na shughuli zote za ujenzi wa taifa kwa ujumla. Asante sana, huyo mzee Mwinyi. Lakini tuna salamu pia kutoka kwa mwenyekiti mstaafu, rais wa awamu ya 4, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Anasema, nasikitika sana kukosa siku ya leo. Niko safarini Ufaransa kwa mkutano muhimu sana wa kimataifa, lakini nitahakikisha kesho nitakuwa nanyi. Anautakia kila la heri mkutano mkuu wa 10 wa Chama cha Mapinduzi. Hizo salamu kutoka kwa wazee wetu. Ndugu zangu, baada ya kupokea salamu, kuna salamu za Chama cha wafanyakazi wa Korea, na wenyewe wameleta salamu zao. Pia wanautakia mkutano huu kila la heri, na kwamba Chama cha wafanyakazi wa Korea wanasema wako pamoja na Tanzania, wako pamoja na Chama cha Mapinduzi. Sasa baada ya salamu kutoka vyama rafiki, ndugu zetu, lakini na maeneo mbalimbali, nadhani mtaendelea kusoma salamu kwenye mitandao, ziko nyingi zinaletwa za kututakia heri katika mkutano huu. Sasa tuingie kwenye eneo jingine katika ratiba yetu, na eneo hili ni marekebisho ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022
lile ambalo Halmashauri Kuu ya Taifa inaleta kwenu ombi la kuongeza nafasi katika Halmashauri Kuu ya Taifa. Katibu Mkuu, endelea. CCM oye! Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, ibara ya 100 kifungu kidogo cha 4 ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022 imetoa mamlaka kwa mkutano mkuu wa CCM Taifa kubadili sehemu yoyote ya katiba ya CCM kwa uamuzi wa theluthi mbili za wajumbe walio na haki ya kupiga kura kutoka Tanzania bara na theluthi mbili kutoka Zanzibar. Kwa kuzingatia ibara hiyo ya katiba ya CCM, Halmashauri Kuu ya CCM Taifa katika kikao chake cha tarehe 22 mwezi wa 6 2022, 27 mwezi wa 9 2022 na 13 mwezi wa 11 2022 imeazimia kupendekeza kwa mkutano mkuu wa 10 wa CCM Taifa kufanyika marekebisho madogo ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022. Marekebisho yanayopendekezwa, lengo la waraka huu ni kuwasilisha mbele ya mkutano mkuu huu wa 10 wa CCM Taifa mapendekezo ya Halmashauri Kuu ya CCM Taifa juu ya marekebisho ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022. Kimsingi, lengo la marekebisho hayo ni kuhuisha muundo wa chama chetu, kupanua wigo wa ushirikishaji wa wanachama na kuimarisha demokrasia ndani ya chama na jumuiya zake. Mapendekezo hayo ni kama ifuatavyo: muundo wa Halmashauri Kuu ya CCM ya Taifa. Muundo wa Halmashauri Kuu ya CCM ya Taifa umeainishwa chini ya ibara ya 101 kifungu kidogo cha kwanza a mpaka w ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022. Ibara ya 101 kifungu kidogo cha kwanza s ya katiba ya CCM inawataja wajumbe 15 kutoka Tanzania bara na wajumbe 15 kutoka Zanzibar. Aidha, ibara ya 101 kifungu kidogo cha kwanza u inawataja wajumbe 7 waliochaguliwa na Halmashauri Kuu ya CCM ya Taifa kutokana na mapendekezo ya mwenyekiti wa CCM. Ili kuimarisha muundo wa chama chetu na kupanua wigo wa chemchemu ya mawazo juu ya ujenzi na uimarishaji wa uhai wa chama chetu katika nyanja mbalimbali za kisiasa, kiuchumi na kijamii, inapendekezwa kama ifuatavyo: mosi, ibara ya 101 kifungo kidogo cha kwanza s ifanyiwe marekebisho na kuongezwa idadi ya wajumbe wanaopatikana chini ya ibara hiyo kutoka 15 hadi 20 kutoka Tanzania bara na kutoka 15 hadi 20 kutoka Zanzibar. Mbili, ibara ya 101 kifungu kidogo cha kwanza u ifanyiwe marekebisho kutoka wajumbe 7 hadi 10. Sekretarieti za Halmashauri Kuu ya CCM za mikoa. Ibara ya 92 kifungu kidogo cha kwanza mpaka cha 3 ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022 inaanzisha sekretarieti za mikoa na kuwataja wajumbe wake akiwemo katibu wa siasa na uenezi wa mkoa. Wajumbe wengine ni katibu wa CCM wa mkoa ambaye ni mwenyekiti na makatibu wa mikoa wa jumuiya za CCM. Kwa kuzingatia muundo huo na ukimuondoa katibu wa siasa na uenezi wa mkoa, wajumbe wengine wote waliobaki ni waajiriwa wa chama. Ili kuimarisha utendaji wa kazi za chama na utekelezaji wa majukumu ya sekretarieti za mikoa, hususan katika eneo la uenezi na siasa na itikadi ya CCM, inapendekezwa kuwa nafasi ya katibu wa siasa na uenezi ya ngazi ya mkoa iwe ni miongoni mwa nafasi za ajira yenye masharti ya mkataba maalum ambazo zimeainishwa chini ya kanuni ya 3.3b ya kanuni za utumishi za wafanyakazi wa CCM na jumuiya zake toleo la 2019. Hivyo, iwapo pendekezo hili litakubaliwa na kuridhiwa, inapendekezwa kwamba ibara ya 89 kifungu kidogo cha 10b
na ibara ya 102 kifungu kidogo cha 12H zifanyiwe marekebisho na kuwaondoa makatibu wa siasa na uenezi wa mikoa katika mfumo wa uchaguzi wa chama. Aidha, ili kukiwezesha chama kukamilisha maandalizi na taratibu za ajira za wahusika hao, inapendekezwa kwamba kipindi cha uongozi kwa makatibu wa siasa na uenezi wa mikoa wanaoshikilia nafasi hizo hadi sasa, ambacho kwa mujibu wa katiba ya CCM kitamalizika siku ile ambapo kikao cha halmashauri kuu ya CCM ya mkoa huo kiliitishwa kwa ajili ya kuwachagua wajumbe wa kamati ya siasa, kiongezwe muda wake kwa kipindi cha miezi mitatu hadi Machi 2023. Kazi ya wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa. Ibara ya 94 ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022 na wataja wakuu wa chama katika mkoa, nao ni mwenyekiti wa CCM wa mkoa, katibu wa CCM wa mkoa na mjumbe au wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa wa mkoa huo. Aidha, ibara ya 95 na 96 ya katiba ya CCM zimeainisha kazi na majukumu ya mwenyekiti na katibu wa CCM wa mkoa. Hata hivyo, katiba ya CCM haijaainisha wala kutamka bayana kazi na majukumu ya wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa, isipokuwa kwamba kwa kuzingatia dhana ya uwajibikaji wa pamoja kwa upeo na mawanda yake, katiba ya CCM imezigawa kazi na majukumu ya wajumbe wa vikao mbalimbali vya chama katika sehemu kuu mbili. Kwanza, majukumu mahususi ya kiongozi mmoja mmoja, na pili, majukumu ya viongozi kwa ujumla wao. Hivyo, kazi na majukumu ya mjumbe au wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa zipo katika sehemu ya pili, yani yale majukumu ya viongozi kwa ujumla wao. Na hiyo ndio sababu viongozi hao ni wajumbe wa vikao vya CCM vifuatavyo vya mkoa wao, yani mkutano mkuu wa CCM wa mkoa, ibara ya 86 kifungo kidogo cha kwanza che, halmashauri kuu ya CCM ya mkoa, ibara ya 88 kifungo kidogo cha kwanza che, na kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya CCM ya mkoa, ibara ya 90 kifungo kidogo cha kwanza che. Kutokana na hali hiyo, kazi na majukumu ya mjumbe au wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa katika mkoa zimefungamanishwa pamoja na kazi na majukumu ya vikao hivyo kama ilivyoainishwa chini ya ibara ya 87, 88 na 91 ya katiba ya CCM. Hivyo basi, katika kikao cha tarehe 22 mwezi wa 6 2022, halmashauri kuu ya CCM ya taifa iliazimia kupendekeza mbele ya mkutano mkuu wa CCM taifa kufanya marekebisho madogo katika katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022 kwa kuanzisha kifungu kidogo kipya chini ya ibara ya 102 kifungo kidogo cha 24 kinachoeleza kama ifuatavyo: moja, kuhudhuria vikao vyote vya chama vinavyomhusu na kutoa michango na mawazo yake juu ya masuala mbalimbali ya ujenzi na uhai wa chama. Mbili, kutekeleza na kusimamia na kushughulikia jambo lolote lile litakaloamuliwa na vikao vya CCM vinavyomhusu kwa maslahi mapana ya chama au jumuiya zake. Tatu, kuwasilisha mbele ya kamati ya siasa ya mkoa mpango wa kazi, ziara au shughuli yoyote ile anayokusudia kuifanya katika mkoa huo kwa maslahi ya chama, jumuiya za CCM au wananchi kwa ujumla, kwa lengo la kupata baraka na idhini ya kikao hicho. Na nne, kuwasilisha mbele ya kamati ya siasa ya mkoa wake taarifa ya utekelezaji wa kazi, ziara na shughuli aliyoifanya inayoelezea mafanikio, changamoto na mapendekezo yake. Nne, muundo wa mkutano mkuu wa CCM taifa. Muundo wa mkutano mkuu wa CCM wa taifa umeainisha chini ya ibara ya 99 kifungo kidogo cha kwanza a mpaka z ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022. Kwa kuzingatia muundo huo, makatibu wa idara za jumuiya za CCM, UWT, UVCCM na wazazi wanaotajwa ndani ya kanuni ya jumuiya hizo wa ngazi ya taifa na ambao ndani ya kanuni za jumuiya hizo wa ngazi ya taifa na ambao sio wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya taifa kwa kuchaguliwa, kwa sasa sio miongoni mwa wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM taifa. Ili kuimarisha muundo wa mkutano mkuu wa CCM wa taifa
na kuongeza ushiriki wa jumuiya za chama katika vikao vya CCM, Halmashauri Kuu ya CCM ya Taifa katika kikao chake cha tarehe 22 mwezi wa 6 2022 iliazimia kupendekeza mbele ya mkutano mkuu wa CCM Taifa kufanya marekebisho madogo katika ibara ya 99 kifungu kidogo cha kwanza moja ya Kirumi ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 22 kwa kuongeza maneno yafuatayo: makatibu na wakuu wa idara ya kila jumuiya ya CCM wa ngazi ya taifa. Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, naomba kuwasilisha. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Tunakushukuru Katibu Mkuu. Waheshimiwa wajumbe, marekebisho yamewasilishwa, nayo ni nafasi ya mwenezi. Sasa tunaomba nafasi hii iwe ya ajira. Tumefikia maamuzi hayo kwa sababu aina ya wenezi tunaochagua ni wenezi zaidi wanaoshughulika na kuimba kwenye mikutano kuliko kweli kubeba siasa na kuieneza ya Chama cha Mapinduzi. Sasa inawezekana kuna sababu nyingi, labda uwezo au kuna sababu nyingi. Kwa tukaona ili chama kisemewe vizuri na tuanze kwenye ngazi ya mkoa, nafasi ya wenezi ngazi ya mkoa iwe ya ajira. Na hii itamfanya awajibike vizuri kukisemea chama chake. Kwa sababu ni nafasi ya ajira, itakuwa ina vipimo. Anafanya vizuri ataendelea, hafanyi vizuri mkataba utakatishwa, tuweke mwingine ambaye atakuwa na sifa na atakisemea chama. Kwa sasa hivi chama kinafanya mambo mengi, serikali zinazosimamiwa na chama hiki zinafanya mambo mengi, lakini hakuna anayeyasema. Wenezi wamejipa kazi ya kuimba tu kwenye mikutano. Kwa hiyo tumeona katika ngazi ya mkoa wenezi waende na ajira, na jinsi chama kitakavyokuwa kinapata uwezo tunaweza tukashuka chini. Lakini pia tumeona haja ya kuongeza, kwa sababu hiyo wenezi waliokuwepo sasa waendelee kwa muda wa miezi mitatu wakati harakati za kutafuta wenezi wenye sifa na ajira zao zinaendelea. Lakini tumependekeza pia kuongeza kazi na majukumu ya WANEC katika maeneo yao. Kilikuwa kilio kikubwa, hawapati kuingia, hawatumiki, wanajiona hawashirikishwi. Kwa sasa tumeamua wapangiwe majukumu maalum. Lakini pia muundo wa mkutano mkuu wa taifa kwa kuongeza viongozi wanaotoka kwenye jumuiya. Kwa hiyo ndugu zangu, hayo ndio marekebisho tuliyokuja nayo. Nilisema marekebisho yale ya nafasi, lakini kumbe yale ni marekebisho ya kanuni na sio ya kikatiba. Kwa hiyo tunaleta mbele yenu, tunahitaji kusikia kama mnayakubali au kuna marekebisho au kuna michango gani. Waheshimiwa wajumbe, yamepita, si ndio? CCM oye! Nawashukuru sana. Baada ya marekebisho hayo ya katiba, kwenye ratiba zetu kunaonesha mapumziko, lakini sasa tuwashukuru sana wageni wetu waalikwa. Sasa tunaingia kwenye ile kazi yenyewe, na humu ndani tungebakia wajumbe tu. Kwa hiyo kuna eneo maalum la wageni waalikwa kumeandaliwa. Tunaomba wasindikizwe waelekee huko, na sasa tuingie kwenye ile kazi, jukumu la pili.
la uchaguzi wa viongozi wa miaka 5 ijayo. Tunaomba wageni waalikwa mwelekee mlikopangiwa. Kila ambaye sio mjumbe wa mkutano huu niko vizuri. Wajumbe CCM oye! Naomba tutulie kwenye maeneo yetu. Tuanze kazi haraka haraka tumalize. Tunapokwenda kwenye uchaguzi tunaanza na mwenyekiti. Ndugu mwenyekiti, kwa ruhusa yako, wakati wageni wetu wakitoka. Ndugu mwenyekiti, kwa ruhusa yako, wakati wageni wetu wakitoka na maandalizi ya uchaguzi yakiendelea, tumuombe msanii Sarafina apande kwenye stage kwa ajili ya kutoa burudani wakati maandalizi mengine ya kazi iliyotuleta hapa yakiendelea. Sarafina, karibu kwenye stage. Wajumbe mmependeza sana, hongereni sana. Sarafina, wakati maandalizi mengine yakiendelea, Sarafina. CCM oye! Yeah. CCM mbele kwa mbele, usia wa Baba Nyerere imeleta maendeleo tele na kura yangu tawapa milele.
wanafunzi wanasoma mashallah, hospitali pia tumezidirika, hewala tumempata mama na upiga mwingi mashallah, tumemridhia na kazi iendelee. Tupo nyonyo, tupo titi, tumejaa tele, moye tupo fiti, tumejaa tele, tupo nyonyo, tupo titi, tumejaa tele, moye tupo fiti, tumejaa tele. Tumempata mama anaupiga mwingi mashallah, tumemridhia na kazi iendelee. Tupo nyonyo, tupo titi, CCM oye, tuko fiti. Oh yeah. Oh yeah. Mama Samia anawaka, anameremeta, mama yetu kipenzi cha Watanzania. CCM oye! Kazi iendelee. Waheshimiwa wajumbe, tuchukue viti vyetu. Tuchukue viti vyetu tuendelee. Waheshimiwa wajumbe, mnaosalimiana wakati umekwenda, naomba mkae tuendelee na shughuli zetu. CCM oye! Kaeni tumalize shughuli. Kaeni tuendelee. Unavozidi kuzunguka ndio unavozidi kujifuta kwenye ramani ya kura. Kaeni tuendelee. Waheshimiwa wajumbe, kuendana na ratiba yetu, tunaingia sasa kwenye uchaguzi wa wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Tutaanza na kundi la wagombea wa Zanzibar, alafu tutakwenda wagombea wa kundi la bara. Kama tulivyosema kwamba idadi ya wagombea tumeifanya iwe kubwa ili kutanua demokrasia. CCM oye! Naomba mkae tuelewane, ni maelezo muhimu yanakuja. Wale wajumbe naomba mkae tuelewane. Jumla wote. Tisini. 1,150 na ngapi? Waheshimiwa wajumbe, tunaanza sasa. Kama tulivyosema, tumetanua wigo na demokrasia. Tumefanya nafasi moja itagombewa na watu 6. Tumekiuka ile kanuni ya nafasi moja watu watatu.
Asante brass band studio, tuendelee studio, tuendelee. Ongeza sauti, ongeza sauti. Yote nilofanya kwa taifa langu nitachukua na kuonekana tena. Nisikia mbali iliyonizunguka kwa ndani ya moyo wangu, kwa sababu bendera itaendelea kupepea kwa uhuru. Ni mikono iliyotushika inatuongezea thamani kwa majirani waliotuzunguka. Naisikia rohoni ya upendo, kwa sababu bendera itaendelea kupitia. Naomba sasa tusimame wote. DJ sasa wimbo maalum wa kumpokea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Bendera zetu mkono wa kulia. Twende sasa. Makofi na vigelegele vingi kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makofi ya kutosha kwa Mheshimiwa Rais, vigelegele, nderemo, vifijo, namna hiyo. Samia oye! Asante studio, asanteni sana Mheshimiwa Rais. Leo kazi ipo. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima tunaomba uendelee kusimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Brass band, karibuni.
Makofi mengi na vigelegele vingi sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima na taadhima tunaomba uketi. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba wote tuketi sasa. Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama, mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Bizura Songambele Maganga, Mwenyekiti Chama cha Makatibu Mahususi Tanzania, TAPSEA. Comrade Christina Mdeme, Naibu Katibu Mkuu CCM Bara. Engineer Zena Ahmed Said, Katibu Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi Zanzibar. Mheshimiwa